Being with others, forming relationships in young and middle adulthood. What types of friendship do adults have? How do adult friendships develop? So now we are going to discuss about how young adults form relationships. So it started with friendship and then bago siya maging intimate or romantic relationship. Alright, so people tend to have more friendships during young adulthood than during any other period. And friendships are especially important for maintaining life satisfaction throughout adulthood. No? So sinasabi dito na compared sa mga nauna na nating na-discuss na period of development from infancy until adolescence, yung young adulthood, ito yung panahon na kung saan ay mas marami tayong na-form na friendships. Okay? Mas marami tayong maituturing na mga kaibigan. Ito yung time na marami tayong chance to gain new friends, no? To get closer with other people na matuturing nating barkada o tropa o best friend. Yan. And then, ito kasi rin, yung friendship, importante siya sa adulthood. Kasi nga social being tayo, so ibig sabihin, aside from maintaining a stable job, importante rin na na-maintain natin yung friendship towards other people or else nagkakaroon tayo ng feelings of rejection, 'di ba, kapag walang pumipili sa atin na maging kaibigan nila or may mga feelings of isolation, 'di ba, yung mga ganyan. So, friendships are really important, no, para masabi natin na we are satisfied, we are happy and contented with our lives. Yan. And then in terms of gender, meron ding gender differences sa pagdating sa friendships, no? Sabi dito, men tend to have fewer close friendships and to base them on shared activities such as sports. And women tend to have more close friendships and to base them on intimate and emotional sharing. So sinasabi diyan na yung mga lalaki mas kokonti, no, yung kanilang na-form na friendships. Maaaring marami naman sila acquaintances, pero mas konti talaga yung masasabi natin na close friends talaga nila. And most of the time, yung pag-form ng friendship sa mga kalalakihan ay nakabase or depende sa mga shared activities nila. No, pag sinabi shared activities, ito yung mga common na interest nila, kung saan sila unang nagkita, saan na-build yung friendships nila. Like for example, kaya sila naging friends because of basketball, no, because of playing basketball or because of watching boxing, yan. So doon sila nagiging close, no, doon sa mga shared activities. Sa women naman, mas marami daw na more, no, close friendships, no, ang mga babae at nakabase naman 'to sa intimate and emotional sharing. Kumbaga parang, nag-usap lang tayo kanina, nag-share lang ako ng personal na buhay ko sa'yo, ano na tayo, close na agad tayo, yung mga gano'n, 'di ba? Kumbaga kung ang mga lalaki puwede silang maging magkaibigan na 'pag naglaro sila ng video game sa mga computer shop, dun kasi na magkaibigan na sila kaagad. Sa mga babae, mas more on chikahan, no? Mas more on kwentuhan, yung bang na-share na nung isa't isa yung kanilang mga childhood, no? Yung mga past experiences sa buhay nila. So, mas intimate and nagsi-share ng emotions. Yan. Yung mga kwentuhan na, galit nga ako ngayon eh, or malungkot ako ngayon. Yan, mga ganyan. Tapos yun na, friends na sila agad. So, gender differences in same gender friendship patterns may explain the difficulties men and women have in forming cross-gender friendships. Kaya pag cross-gender, nahihirapan kasi ang babae, mas focus sila sa pag-share ng mga intimate ano nila, no, experiences, while men, mas nakabase sa mga activities. So, in a way, parang mahirap
mag-form ng friendship, no, yung man at saka yung woman. But of course, it's not impossible pa rin naman. No, it's possible na maging friends, no, ang magkaibang gender. Of course, no? And then, yun nga, most likely it could be developed into something that is more intimate or having a romantic relationship afterwards. Okay? Okay, so going back, no, sabi natin yung friendship can lead to romantic relationship. So ano nga ba ang love? No? Kasi love is one of the ingredients, no, involved in a romantic relationship. So there is love. Yan. So what is love? Love is one of those things everybody feels, but nobody can define completely. Ayan. So can you explain fully what you mean when you look at someone special and say, I love you? Yan. So, mahirap siyang i-define actually. Wala akong nakitang exact or definite na definition sa book or sa textbook. But, love is very subjective and it's very abstract, no? Mahirap siyang i-describe. It's not concrete eh. Kumbaga parang it depends on the beholder kung paano niya i-explain ano ba yung love. But of course, when we base the definition from psychosocial development, di ba? Since we are talking about the forming social relationships, so in a way, according to Erikson, love can be a psychosocial strength, di ba? It's a virtue, actually, that we can get um, once we resolved or overcome the crisis of intimacy versus isolation. 'Di ba? Once na mabalance natin yung gusto nating maging intimate, gusto nating i-share yung identity natin to someone else, no? And aside from that, na-maintain pa rin natin yung ating identity. Yan. Parang kay Eric Fromm din, yung sinasabi niya na um, love daw is when two people become one and yet they remain two. 'Di ba? Kumbaga, oo, dalawa tayo, we share each other's company, we share each other's experiences in life, but we remain or we retain the same individual that we were, 'di ba? Before we engage into a romantic relationship. Yun. And that's where love will come from, 'di ba? Kapag na na na-resolve mo, na overcome mo yung pagiging intimate without um, sacrificing, no, without neglecting your identity. Yan. So that is love, 'di ba? Okay? So you can explain more about what is love in our coffee hour if you want. I would love to know your opinions, your experiences of what love is. Okay, so to continue, um, sabi dito, how does it begin? No, what is love pa rin? How does it develop through adulthood? So we have three components of love. This is according to Robert Sternberg. Yan. So we have passion, intimacy, and commitment. Although styles of love change with age, the priorities within relationships do not. Okay? Men tend to be more romantic earlier in relationships than women, who tend to be cautious pragmatists. As the length of the relationship increases, intimacy and passion decreases, but commitment increases. Okay? Selecting a mate works best when there are shared values, goals, and interests. There are cross-cultural differences with regard to the specific aspects of these that are considered most important.
Okay, so isa-isahin natin, no, yung definition. Um, when we say passion, this refers only to physical, no, yung bang parang attraction to a certain gender. Intimacy is when you feel like you want to share your whole self to that someone else. Okay? And then a commitment uh, means that you are going to stay for better, for worse. Di ba? No matter what, from good times and bad times, nandun ka, hindi ka aalis. Okay? So, maraming styles of love. Sabi nila, yung styles of love, mamaya sa mga susunod na slides, ay titingnan natin ano ba yung mga styles of love. No, nagbabago daw yun habang tayo nagkakaedad. Di ba? Tulad nito, sabi dito, yun, yung mga lalaki, syempre parang sa una, talagang mas ano sila, romantiko, no? Nandyan yung mga flowers and chocolates and all, no? And then women, syempre mas maingat sila pag una. No? Kumbaga, normal, understandable yung ganong mga behaviors. Kaya, maintindihan mo din kung bakit hindi sila nagpapang-abot. Kung kailang ready na yung babae na maging romantic na rin, di ba, sa bandang gitna ng relasyon, yun namang lalaki ang medyo nawawalan ng, ah, ano to, hindi man nawawalan ng gana, pero parang bumababa yung level ng romantic, yung pagiging romantic niya, no? Kasi nga nauna na eh. Kumbaga sa earlier point ng relationship, nagpakita na siya ng ano ng pagiging romantiko. Kaya kapag nasa bandang gitna na, so parang nawawala na 'yon. Pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi niya na mahal, no? Ay can be yun nga, normal ano talaga siya, no? Kumbaga nagbabago talaga na nadi-decrease talaga yung passion sa sa relationship as the relationship gets older. No, hindi older yung age, no, kundi habang tumatagal yung relationship. Yan. And then, um, in selecting a mate, ibig sabihin yan, kapag tayo pala daw ay pumipili ng ating makakapareha, mas more on dun tayo sa ano, yung yung similarities rather than the opposites. No? Kahit na may kasabihan tayo na opposites attract, yes, it can be. However, we are not batteries, no? We are humans. Kaya mas mas na-attract or mas pinipili natin yung makaka-partner kapag merong silang similarity sa atin. Anong similar? Hindi po personality, no? Kasi wala namang magkapareho ang personality. Similar lang sa values, no? Ano yung ating mga pinapahalagahan sa buhay. Yan. Goals, di ba? Yung mga pangarap. Kailangan same tayo ng pangarap, no? And interest. Yan. Yung mga hilig, yung mga hobbies. Yan. Kasi most of the time, ito yung ating pagsasamahan. Kung magkaiba tayo ng interest at hindi natin tanggap yung interest ng bawat isa, maboboring tayo. Diba? So, yan. Yan yung tatlo na um, most of the time, we consider in selecting a mate. Okay? Ayan. Okay, so ito yung sinasabi natin kanina, no, yung tatlong basic components of love according to Sternberg. Ayan. So, nasabi ko na to a while ago that passion is an intense physiological desire for someone, o more on physical siya, yung attraction ba? Diba? Siyempre kapag pogi, pag maganda, yung mga ganon. And then, magkakaroon tayo ng reaction, yung ating katawan. No, kikiligin tayo, manlalamig, ganyan. Kakabahan, di ba? Yung mga ganon. That is passion. And then, intimacy is the feeling that one can share all one's thoughts and actions with another. Kumbaga, you're now ready to share your experiences or even your identity with someone else.
That is intimacy. Yan. Kumbaga hindi ka natatakot na malaman niya na mabaho ang utot mo or hindi ka natatakot na malaman niya na malakas kang humilik. Okay? So yan yung mga ano lang yung example lang naman na nagpapakita na you can be intimate na with your partner, no? So parang nawawala na in a way yung hiya, yung fears, ready ka na malaman niya yung mga not so good about you, no? Yung mga ganon. And then, dun din papasok yung commitment. Actually, yung commitment intimacy, mas ano rin siya, no? Medyo mas malalim na yung relasyon ninyo kapag pumasok na talaga tong dalawa. Kesa dun sa passion lang. Okay? So, commitment is the willingness to stay with a person through good and bad times. Ayan. So, most likely, kapag may commitment na, it can lead to marriage. Okay, so ito yung tatlong components kanina. Dito pa rin tayo, no, yung kay Robert Sternberg. So, para siyang ano, no, para siyang triangle actually. So, may mga combinations and sa mga combinations na mabubuo natin from the components ay meron siyang types na mabubuo. Okay? So, halimbawa, pag pinagsama natin yung kapag passion lang, no? Yung shaded kasi ibig sabihin present, yung unshaded na part ay absent or low. So, ibig sabihin, hindi natin sinasabing wala talaga, pwedeng mababa lang, no? Yung level. Tulad nito, yung sa infatuation. Yan. So, more on passion siya. So, wala masyadong intimacy or commitment. Or wala talaga, no? More on passion lang. Physiological desire. Okay, so more on infatuation. Ayan. So, love siya pero pinakamababaw na uri ng love. Okay? So, this is also called as romantic love, no? Also called passionate love or eros. Romantic love has strong sexual and infatuation components and often predominates early in a love relationship. Ayan. So, ibig sabihin, pwede namang masabing love siya, no? Kumbaga siya yung siya talaga yung nasa unang stage, no, ng loving relationship. Ayan. So, more on sexual, more on physical. Okay? Yan. And then, intimacy, presence si intimacy and commitment, pero medyo nawawala si passion, that is called affectionate love. Yan. Or also known as companionate love. Yan. So, more on gusto mong makasama siya. Yan. Hindi para mag-sex. So, hindi para, ayun nga, magtalik. Pero gusto mo lang na makasama mo siya, no, mamasyal kayo, ganyan, magkwentuhan, no, mag-usap, ayan. So, more on affectionate. Yan. An individual desires to have the other person near and has a deep, caring affection for the other person. O, diba? And then, next naman is yung fatuous love. Ito, may passion, may commitment, pero wala yung intimacy. Okay? So, ito yung parang, okay, may attraction, may physiological, may sexual, ano pa rin, component, at you are willing to stay pa rin kahit na hindi maganda ang sitwasyon, pero hindi na kayo masyado nag-uusap deeply, no? Wala na masyadong mga kwentuhan, no? Yung mga loving-loving, ganyan. So, ang tawag ni Sternberg dyan ay fatuous. Okay? So, as when one person worships another from a distance. Diba? Parang, ano lang, parang love pa rin siya, pero, ayun, wala masyadong affection, no? Maaring hindi nararamdaman ng isa yung affection, yung love, kasi nga, parang baka nga maging dating pa ay, ano lang yung gusto mo sa akin eh, physical lang, sex lang, ganyan. Pero kahit na
hindi maganda yung sitwasyon nila through bad times, nagstay pa din naman yung partner. So, in a way, nandun pa rin naman, no, yung love na matatawag pa rin siyang love. Okay? And then, pinakamaganda syempre yung pangatlo, yung consummate, no? Sa consummate love, that's the perfect, ano na, no? Combination. Yan, may passion, may intimacy, may commitment. Yun. So, wala na explanation doon kasi nandun na lahat. Kompletos ricados na yung mga components ng love, according to Robert Sternberg. Okay, so how do people fall in love? O, diba? Do birds of a feather flock together or do opposites attract? Actually, nasagot ko na to kanina. No, ang sabi natin, more on similarity or assortative mating. Ayan, it's a theory stating that people find partners based on their similarity to each other. So, ano yung mga similar? Again, not the personality ha, hindi ka makakakita ng katulad mo. Wala kang katulad. Kaya imposible na makakahanap ka ng tao na same ang traits and characteristics that you have. Pwedeng similar kayo, magkakasundo kayo, kung similar yung mga ginagawa ninyo sa buhay. Common activities like you have the same job or you share same hobby, di ba? Interest. Yan. So, yan yung mga common activities. And of course, physical attractiveness. Okay? Isa rin yan sa mga kino-consider para ma-attract, 'di ba? Para ma-select ka as a mate. Yan, physical attractiveness. Pero hindi naman sinasabi na kailangan magandang-maganda o gwapong-gwapo, 'di ba? Kumbaga, yung ano lang, yung bang kaaya-aya ba? Kasi meron namang hindi naman gano'n ano to, kumbaga pleasant. Yan, pleasant yung itsura, 'di ba? Or pwede namang hindi, or pwede namang hindi pleasant, pero nandun yung common activities, di ba? So, mase-select pa rin. Magkakaroon pa rin ng attraction. Okay? So, ang tawag din dyan ay consensual validation. An explanation of why individuals are attracted to people who are similar to them. Kasi yung ating attitude and behavior are supported and validated when someone else's attitudes and behavior are similar to our own. Ayan, di ba? Kasi nga gusto natin na validate tayo lagi. Gusto natin na somehow yung ating nararamdaman, yung ating acts, ay may nagpapatotoo. Di ba? May naniniwala. Ayan. Kaya kapag ganoon yung sitwasyon na merong someone na naniniwala sa atin, na sinusupport tayo all the way, ayun, naku-fall in love ka. Diba? Okay? Ayan. So, let me know if there are, of course, this is a theory, no? It can be true to some, but not true to all. Okay? So, let me know if you have a similar experience or an opposite experience regarding falling in love. Okay, from falling in love to abuse in some relationships. Okay, so ito kasi ano rin to, real, no? Nangyayari siya. We cannot control it, but we can avoid it naman to happen. Alright, so what is the nature of abuse in some relationships? Levels of aggressive behavior range from verbal aggression to physical aggression to actually killing one's partner. O, diba? Kasi lahat naman tayo ay merong aggressive behavior. Pero pwede siyang mag-start from a verbal, no? Yung mga, diba, sinasabihan ka ng tanga-tanga mo, o kaya naman minumura ka, no? To the point na sinasaktan ka na physically. Yan, binubugbog, sinusuntok, sinasampal, hanggang ang pinaka-worst, yung magpatayan kayo. Okay? So, the causes of aggressive behaviors become more complex as the level of aggression increases.
People remains in abusive relationships for many reasons, including low self-esteem and the belief that they cannot leave. Okay, so yan yung mga pwedeng dahilan kung bakit alam mo na ngang abusado, alam mo nang abusive, nasasaktan ka, pero ba't nandun ka pa din? Love ba yun? Diba? Yan, yun yung mga tanong natin eh. Sabihin natin, ako, patayuan na yan ng monumento, no? Martir. Yan. So, bakit nga ba? Sabi sa mga researches, pwedeng mababa yung self-esteem ng tao na yun, kaya nagstay siya sa abusive relationship. Diba, sa mga babae, wala naman ako pupuntahan eh. Diba, wala naman ako pera, wala naman ako trabaho. So, tiisin ko na lang para sa mga anak ko din. Yan. So, yan yung mga, kumbaga mababa yung tingin niya sa sarili niya, kaya nagstay lang siya doon sa ganong klaseng relasyon. Yan. And the belief din, no, naniniwala sila na wala na eh, wala akong pupuntahan, hindi naman ako makakaalis dito basta-basta. Yan. Okay? So, abusive relationship is a relationship in which one person becomes aggressive toward the partner. Okay? So, pwedeng verbal lang yan. No? Hindi porke hindi ka binubugbog, hindi ka sinasampal, hindi na abusive. Yan. Even verbal can be considered na abusive. Yan. Kapag lagi kang hindi lang minumura eh. Kumbaga, pwedeng lagi kanyang minamock. No? Yung bang lagi kanyang pakiramdam mo, ang tanga-tanga mo, ang bobo mo, ganyan, sa mga bagay-bagay. O kaya naman ay sinasabihan ka ng mga below the belt na, or sinisiraan ka, no, sa mga kaibigan nyo, yan. So, yan ay, na rin, no, abusive relationship yun. And then, battered woman syndrome is a situation occurring when a woman believes that she cannot leave the abusive situation and may even go so far as to kill her abuser. Alright, so itong battered woman syndrome ay ginagamit din sa mga legal cases. Sa mga cases na posibleng mapatay ng babae yung kanyang abusadong mister. No? So, kumbaga para maabsuelto siya, kailangan mapatunayan na siya ay mayroong battered woman syndrome. Yan. Kumbaga psychologically, na siya affected. No? Kaya parang, kumbaga, na-abuse siya, kaya niya nagawa yun. So, kailangan mapatunayan na meron siya nito, no? Na battered woman syndrome. Yan. So, wag na nating antayin na makapatay pa siya, di ba? Kasi it can be the worst scenario talaga. Yan. So, hindi talaga maganda ang abusive relationship. Okay, so ito pa yung iba't ibang causes of abuse at saka yung type of abuse, no? So sabi ko nga kanina, verbal can be considered as abuse na. Okay, so anong causes? Ayan, need to control, no? Yung bang manipulative sila, di ba? Misuse of power. Yan, lalo na, kaya mas mas marami talaga ang mga lalaki na nagiging abuser. Kasi, syempre sila yung may power, sila yung mas authority, no, pagdating sa relationship. Ayan, jealousy, pwede rin yan, selos, marital discord, okay, o kaya mga hindi pagkakaunawaan. Physical abuse causes acceptance of violence as means of control. Ibig sabihin nito parang tinanggap nyo na pareho na okay na manakit, no? Kasi minsan naman sa mga relationship, kapag inumpisahan mo, kapag tinayagan mo na saktan ka physically, kumbaga nangyari siya unang beses, tapos hindi mo kaagad ini-stop, hindi ka kaagad nagsabi na ayaw mo ng ganun, mauulit siya. Diba? Kasi parang inaccept mo na yung violence na yun, yung parang dun ka niya makokontrol. Parang ganun. Yan. Kasi nga, power eh. Diba? Gusto nung partner natin na mapasunod tayo. Yan. At yung violence, yung isang paraan para tayo ay mapasunod niya.
Yan, okay? And then physically aggressive models, syempre yung mga, sabi nga natin 'no, yung, ano 'to, nakita na nila ito dati. Yan, kumbaga yung dati nilang yung mga magulang nila before, so habang sila'y lumalaki maaring na-experience din nila yung physical abuse 'no, from their parents. Yan, kumbaga yun yung kanilang models, yung kanilang mga parents. Yan. Kaya most likely kapag ika'y nabubugbog nung bata pa ay di maaari 'no, may posibilidad na, magawa mo rin siya or ma-adapt mo yung gano'ng behavior 'pag ikaw naman ay meron na ring partner or mga anak. Okay, pero hindi naman lagi 'no, it can be highly ano lang, possible. May tendency kumbaga. Yan, abuse as a child, 'di ba? Aggressive personality style, oh. Yan, ito naman, pwedeng wala naman siyang karanasan, pero nasa personality niya, no? Mataas yung level of aggression. Okay? So, madaling magalit, madaling mag-burst out, at saka aggressive talaga, ganun. Yung temperament niya, 'di ba? Difficult, ganyan. Okay? Alcohol abuse, pwede rin yung cause. Yung iba kasi gano'n, 'pag nakainom, do'n lang sila nagiging aggressive or nagiging violent. Pero 'pag 'di naman nakainom, okay naman siya. Yan, pero minsan kahit hindi nakainom, aggressive pa rin, more likely kapag nakainom, 'yun. So, yeah, under the influence of ano 'no, substance. Hmm. And then yung namang severe physical abuse, ay ito grabe na 'to, 'no. So maaaring ang cause na niyan, maaaring yung tao na nang-aabuso diyan ay meron ng personality disorder 'no, like antisocial. Yeah, puwede yun 'no. The worst, personality disorder that can be diagnosed is antisocial. Kasi wala siyang remorse, no guilt 'no. Ah, and then emotional swings, 'no, yung mga papalit-palit. Siguro puwedeng ano, bipolar din, 'yan, bipolar, 'no, yung bang extreme mood, 'no, extreme manic episode, sobrang hyper, aggressive, ganyan, and then suddenly extreme depression naman, and poor self-esteem. Okay? So, yan yung mga causes and types of abuse. Okay, now let's go to lifestyles. Why do some people decide not to marry, and what are these people like? Most adults decide by age 30 whether they plan on getting married. Never married adults often develop a strong network of close friends, and dealing with other people's expectations that they should marry is often difficult for single people. So meron ngayong ano 'di ba, parang trend na you can be anyone kahit na halimbawa at 30, sinasabi natin na dapat may asawa ka na, may pamilya ka na, may anak ka na. Pero pwede ka rin namang maging 31 pero single ka pa rin, may career, may stable na career, parang ganun. No, merong nauuso ngayon na ganung trend. So, it doesn't matter, no? Kumbaga parang it's normal nowadays, lalo na sa panahon ngayon. Iba kasi ang generation ngayon ng mga millennials and Gen Zs. So, mas madami talaga yung mga cohabiting o yung mga nagli-live-in compared sa mga married, na legally married, no? Marami ding single, they prefer to be single kahit na 30s na sila, they remains being single. And okay lang, 'di ba? Hindi naman ibig sabihin nun ay hindi na sila kayang makipag-intimate, 'di ba? Kasi nga kailangan ma-resolve mo nga yun, yung conflict na yun. Pero still, it depends, no? It depends on the situation, sa time, no? Sa generation na meron tayo ngayon, lalo na ngayon pandemic, so we are ano to, bounded by in our homes, 'di ba? Hindi tayo makalabas. So parang nare-restrict din yung ating movement, yung ating socialization. So kung ikaw ay single sa panahon na to at 35, parang ang hirap makahanap ng partner, possible na partner na to think na pwede lang kayong mag-usap through
through computer or cellphone, di ba? So, yun. Kaya talagang marami, no, na hindi pa rin talaga nag-aasawa kahit na above 30s na sila. Yan. And then, what are the characteristics of cohabiting people? No, cohabitation, ito yung live-in, okay? Yung nagsasama, yung mag-asawa, lalaki at babae, na pero hindi kasal. Yan, yun ang tawag doon ay cohabitation. Okay? Cohabitation. People in committed, intimate, sexual relationship who live together but are not married. Okay? Young adults usually cohabit as a step towards marriage, no? Yung iba kasi gano'n, parang, okay, start muna tayo, live-in muna, testing the waters. Kapag hindi okay, tara hiwalay, no? So, hindi naman. Parang ano, minsan, yun yung parang stepping stone nila to see if they are compatible or to prepare themselves, di ba? Sa mas kakaharapin nila mga pagsubok bilang tunay na mag-asawa na. O kaya naman, parang nag-iipon muna, di ba? Parang nag-iipon muna, pag nakaipon na, saka sila magpapakasal. Yan. So, iba-iba rin ang rason kung bakit nga ba tayo nakikipag-live-in or nagko-cohabit. Okay? So, cohabitation is only rarely seen as an alternative to marriage. Okay? Pero ngayon, parang iba na, no? Parang mas nakikita na siya na alternative to marriage. Kasi dumadami na talaga yung mga nagko-cohabit. Ayan. Overall, more similarities than differences exist between cohabiting and marriage couples. And again, there's nothing wrong with cohabiting. It's just that, of course, in terms of legal basis, syempre kapag married kayo, legally married, mas accessible ka dun sa mga properties ninyo, 'di ba? Yung financial stability, you have conjugal property na matatawag na pareho kayong may pakinabang or pareho kayong may access, parang gano'n. Unlike kapag cohabiting lang kayo, or cohabiting kayo, I mean, ay hindi, kumbaga parang pwede mong hindi ilagay sa pangalan ng asawa mo yung property, parang gano'n. So, yun lang naman yung parang downside kapag cohabiting. Unlike kapag kayo ay legal na kasal, maraming benefits din. But of course, what matters most is the relationship. No, the relationship is true, authentic, loving, yan, responsible, and I guess that is enough, no? Even if cohabiting or married, well, it depends on the two people involved in the relationship. Okay, so ngayon naman tingnan natin, no, yung mga ibang klase naman ng relationship. So what are gay and lesbian relationships like? Gay and lesbian relationships are similar to heterosexual marriages in terms of relationship issues. No, walang pagkakaiba yan. Yung pinoproblema o yung mga priorities ng heterosexual na mag-asawa ay katulad din naman sa kanila. No, pareho lang din naman. Okay, yung mga issue pagdating sa relasyon. Nagkataon lang na sila ay same sex. Okay? Parehong babae or parehong lalaki. Ayan. In terms of sex, okay? Not gender. And then some countries and some states in the United States now permit same-sex marriages. Ayan. So may mga progresibo naman tayong mga bansa na pinapayagan na natin ang legal na pagpapakasal ng gay at ng lesbians. Okay? And meron din naman mga still conservative countries na hindi pa rin pinapayagan yung ganitong relationship. So lesbian couples tend to be more egalitarian and are more likely to remain together than gay couples. So ito ay according sa isang pag-aaral, no, na sinasabi doon na yung mga lesbian couples daw mas mas equal, no, yung tingin nila sa isa't isa
even though pareho silang babae, walang nagdo-dominate. 'Di ba kapag hetero, isa lalaki, isa babae, mas nagdo-dominate yung guy, 'di ba? Parang gano'n. Pero sa lesbian couples, wala, pareho lang, pantay lang sila. Kumbaga parang parang pareho silang babae dun sa relasyon. Yung role nila is parehong female. Unlike daw sa mga gay couples, understandable because gay couples are still a male, 'di ba? A male sex. Ah, mas yun nga, syempre, authoritarian yung mga guys, 'di ba? So, in a way, kapag gay ang couple, um, mag-uusap sila kung sino yung dapat na mag-dominate sa relasyon. Sino yung mag-a-act na as man at sino yung mag-a-act as woman, no? Kapag gay couple. Unlike kapag lesbian, pareho sila as woman, no? Kaya mas egalitarian. Pag sinabi egalitarian, they share equal roles, no? Pagdating sa relationship, no? Pag sinabing roles, pwedeng halimbawa pareho lang silang naglilinis ng bahay, no? Kasi gano'n eh. 'Di ba sa mag-asawa parang may roles na ginagampanan. Parang kapag tatay, pag lalaki, sila yung nagtatrabaho, 'di ba gano'n? Tapos kapag babae naman, siya yung nasa bahay, naghuhugas ng pinggan, naglalaba, yung mga ganong ano, roles. Yan. So, yun. And of course, I would like to hear your opinion regarding these issues, no? Gay and lesbian relationships. We can discuss this further, yes, during our coffee hour. Yan. I would love to hear your comments and some experiences if you have. All right? Okay, so what is marriage like through the course of adulthood? The most important factors in creating marriages that endure are a stable sense of identity as a foundation for intimacy, o 'di ba? Sabi ni Erickson 'yan, na kailangan maging stable muna yung ating identity kasi yun yung magiging foundation, no, para tayo ay maging intimate to someone else. Kasi kapag hindi mo kilala ang sarili mo, mahirapan kang i-share ito sa iba. Parang ganun. Okay? Similarity of values and interests, effective communication, of course. Yan, kailangan lahat i-communicate mo. Di ba? Para magkaroon ng kaayusan, magdiskusyon. Yan. Kasi kapag hindi pinag-usapan, mas magli-lead sa more conflict, away, hanggang sa maghiwalay. And the contribution of unique skills by each partner. Yan. So, parang hindi kayo nagko-compete sa isa't isa. Okay? May kanya-kanya kayong galing, skills, talent, aptitude, na pwedeng yung magamit ng pareho, ng sabay, di ba? Para lalong ma-improve ang inyong relasyon. Okay. For couples with children, marital satisfaction tends to decline until the children leave home, although individual differences are apparent, especially in long-term marriages. Most long-term marriages are happy. Alright, so sa mga may anak naman, medyo nagde-decline daw, ibig sabihin nagde-decrease, no, yung satisfaction ng mag-asawa sa isa't isa hanggang umalis ang mga bata sa bahay. Ibig sabihin niya mag-asawa, no? So kapag habang lumalaki yung mga bata, okay? Habang lumalaki yung mga bata, ibig sabihin ito ay mga bata pa lang, 'di ba? Baby, toddler, hanggang middle childhood, hanggang adolescent pa nga. Yan yung mga kahirapan pa ng pagmamagulang. So, technically parang understandable na stress pa yung magulang, 'di ba? Mas nakatutok sila sa mga anak nila compared kesa sa isa't isa. 'Di ba? Kaysa asikasuhin nila yung pagta-travel nila together as husband and wife, mas nakatutok sila dun sa education ng bata, 'di ba? So, most likely talagang apektado yung marital satisfaction. So, mababa, no? Ang satisfaction. And then, kapag nag-asawa na, itong mga batang to, nagsilakihan na, malalaki na rin yung, matanda na rin yung mag-asawa, um,
parang bumabawi, no? Yung marital satisfaction. Parang tumataas to ulit, nag-i-increase. Yan. And sinasabi rin na generally, most likely na yung mga matagal na mag-asawa ay yun yung masaya. Ayan. So, mas parang kapag long term yung marriage, like 30 years, mga ganong klaseng long term, no? Most of them are happy and satisfied. Okay, ito po yung mga definition of terms na may kinalaman sa marital, no, or sa marriages. Ayan, pag sinabi nating marital success, this is an umbrella term referring to any marital outcome. So, pwedeng kung ano man yung kalalabasan, no, ng relasyon ng pagiging mag-asawa is termed as marital success. So, ibig sabihin, kahit hindi siya okay, marital success pa din, di ba? And then marital quality is a subjective evaluation of the couple's relationship on a number of different dimensions. So, ibig sabihin, ito ay subjective, ibig sabihin ay sa pananaw, no, nung mag-asawa. Ano ba sa kanilang palagay, no? Ano ba yung kalidad, no, ng kanilang marriage as a couple? Yan. Sa iba't ibang dimensyon. Halimbawa, on physical level, anong quality? Low, moderate, high, poor, best, yan, mga ganon. O kaya naman, in terms of financial, no? Yan. So, maraming dimension. Emotional, yan, psychological. Pag sinabi namang marital adjustment, ito yung degree to which a husband and wife accommodate to each other over a certain period of time. No? Kumbaga hanggang saan, to what extent ka mag-a-adjust, ka i-accommodate, diba? Or hanggang saan mo i-accommodate or isasaalang-alang ito-tolerate, no? O tatanggapin, parang ganon. Ayan. Over a certain period of time. Marital adjustment. Kadalasan, sinasabi nila, ano yun eh, lifetime adjustment daw ang pag-aasawa. Pero minsan, pwede rin namang mas mataas, no, yung degree ng adjustment sa, sabi natin sa umpisa, lalo na pag nagkaanak na. No, tapos medyo, syempre kapag nasa gitna na ng relasyon, nakapag-adjust na, di ba? Kumbaga medyo naka-adapt ka na, nasasanay ka na unti-unti. So, yun. Actually, it's fluctuating, no? Nagbabago naman yung adjustment. Okay? And then, marital satisfaction is a global assessment of one's marriage. Parang, as a whole, satisfied ka ba? Masaya ka ba? Contented ka ba? Yan. Parang overall, yan. Sa global kumbaga sa kabuuan, paano mo ilalarawan yung satisfaction mo sa inyong marriage. Yan. Homogamy, similarity of values and interests. Homo means same, di ba? And exchange theory is a theory of relationships such as marriage based on each partner contributing something to the relationship that the other would be hard-pressed to provide. Yan. So, parang sinasabi sa theory na to na, lalo na sa mag-asawa, na parang kailangan may mai-contribute ka. Kasi mag-asawa tayo. So, dapat hindi lang ako yung nag-aambag. Dapat ikaw din. Yan. Kaya nga exchange, no? Give and take. Yan. Hindi pwedeng give lang ng give. Kasi mag-asawa na kayo. Siguro na mag-boyfriend, girlfriend, pwedeng siya lagi nanlilibre. Di ba? Pero kapag mag-asawa na kayo, ay hindi na ganon. No? Hati na, ganyan. O kaya, you take turns. O ngayon, ikaw, sa sunod na date nyo, siya naman. So, parang ganon. Kaya, exchange theory. Okay, so dito naman sa model na nakikita natin, ang tawag dito ay Vulnerability Stress Adaptation Model. A model that proposes
that marital quality is a dynamic process resulting from the couple's ability to handle stressful events in the context of their particular vulnerabilities and resources. Yan. So, pinapakita lang dito na yung kalidad no, ng marriage ay isang proseso. No? Hindi siya kaagad-agad na makukuha mo overnight. Parang it depends on how the couple no, handle the stressful events sa konteksto nung kani-kanilang mga kahinaan at resources, no? Ano ba yung meron sila at ano ba yung kanilang mga kahinaan? Yan. Kumbaga, syempre, sinasabi dito na kapag mas marami or mas mataas ang mga kahinaan mo, tapos ay kulang ka pa sa mga resources, mas hindi mo mahahandle no, ng maayos ang mga stressful events. Parang ganon. Okay? So, tingnan natin. Itong initial satisfaction, present yan, no? Kapag bago pa lang kayong mag-asawa. So, of course, there is an initial level of satisfaction or happiness. And then, syempre, kahit na-satisfied ka, meron kang enduring vulnerabilities o yung mga tinatawag nating kahinaan, no? At saka meron ding mga external o yung mga panlabas na stressors. Yan. Kumbaga, yung vulnerabilities, nasa sa'yo yun. No? Internal siya. Yung external stressors, ito yung mga resources like finance, like mga relatives, bahay, trabaho, mga anak, yan. So, yung vulnerabilities mo, yung sa internal, yung mga kahinaan mo sa person, at saka yung mga external stressors, meron yung epekto or contribution sa satisfaction mo, di ba? Bilang may asawa. Ngayon, yung adaptive processes, kasi nga sabi natin, lifetime adjustment ang pag-aasawa, etong vulnerabilities at saka itong mga resources mo, external stressors, syempre nakaka-apekto rin siya kung paano ka mag-adapt, kung paano mo i-handle yung mga problema sa buhay ninyo mag-asawa, pati na rin yung initial satisfaction mo sa buhay may asawa. Apektado nun yung paano ka mag-adapt. Okay? Tatlo yan eh, kaya may tatlong arrows, di ba? O ngayon, yung adaptive process mo naman, o yung kung paano mo i-handle yung mga stressors mo, syempre may kinalaman, may epekto naman yon doon sa mga external stressors, no? Parang two-way siya eh. Di ba? O, halimbawa, ang problema mo ay ang biyenan. O, paano mo ngayon i-handle ang biyenan mo na hindi mo makasundo at lagi kang tinatalakan o lagi kang pinagagalitan. O, ay di ba, apektado yung paano ka mag-adapt, so hindi ka maka-adjust. Gustuhin mo man na manatili sa relasyon pero parang gusto mo na sumuko. O kaya naman, depende rin naman yun kung magaling kang mag-handle, no? Mabibiro-biro mo ang biyanan mo, madadaan mo sa or mas aggressive ka kaysa sa biyanan mo, ay di maayos ang hindi pwedeng maayos, pwede rin namang sasabayan mo yung kanyang ano to, kanyang mga ano sa'yo, no? Yung mga rants niya sa'yo. So, kaya two-way siya, yung adaptive process, tsaka yung external stressors. Ngayon, yung adaptive process pa rin, papunta naman doon sa change. Siyempre, kung hindi mo kaya i-handle or hindi mo kaya mag-adapt sa relasyon ninyo, magbabago ngayon ang marital satisfaction na mararamdaman mo. So, from initial, halimbawa yung mataas yun, highly satisfied ka, at dahil sa kadahilan ng hindi mo ma-handle, di ka marunong mag-handle, dala ng kahinaan mo, dala ng external stressors mo, bababa, no? Pwedeng bumaba ang marital satisfaction. At kapag nagbago ang marital satisfaction, ay baba.
pwedeng mag-lead sa marital dissolution. Pag sinabing dissolution, hiwalayan yun. No, madi-dissolve. No? Doon galing yung word na divorce. Dissolve. Dissolution of marriage. Kumbaga, iti-terminate. No? Iti-terminate yung marriage. So, yun. Pero kung ikaw naman ay sa kabila ng kahinaan mo, sa kabila ng external stressors na present, at ikaw ay kaya mo i-handle pa rin ng stressful events, mag-change man ng marital satisfaction, babalik at babalik pa rin sa initial na satisfaction. Kung yun ay mataas, babalik pa rin tayo dun at hindi madidissolve ang marriage. So, yan yung ibig sabihin nitong model na ito, na in order for the marriage to succeed or to be satisfied, kailangan makapag-adapt. Okay? Makapag-adapt yung couple to one another, also to the situation, in spite or despite of having vulnerabilities and in the context of external stressors. What are the common forms of families? Although the nuclear family is the most common form of family in Western societies, the most common form around the world is the extended family. Tulad na lang dito sa atin. 'Di ba? Yan ang pinaka-common. Ibig sabihin, marami kang makikita na mga pamilya na merong extended family. Kumbaga normal siya, no? Hindi siya rare. No, kahit saan ka pumunta, talagang extended ang mas madami compared sa nuclear. Families experience a series of relatively predictable changes called the family life cycle. This cycle provides a framework for understanding the changes families go through as children mature. So nuclear family is the most common form and it consists only of parents and children. Okay? Extended family, most common form around the world, one in which grandparents and other relatives live with parents and children. And the term familism is the idea that the family's well-being takes precedence over the concerns of individual family members. So parang sinasabi sa familism, lalo na sa mga extended family, na mas importante ang kapakanan ng buong pamilya as a whole, no, kesa sa kapakanan ng bawat isa na miyembro nito. Okay? Parang isasaalang-alang mo yung parang image, 'di ba, ng buong family, no? Parang iniingatan niyo yung family niyo as buo. Yung pinaka-apelyido ninyo, parang gano'n, no? Yung surname, kesa sa kapakanan ng bawat individual. Parang kung ano man yung mangyari sa isang individual na member ng family, parang meron siyang impact, no? To all the members of the family. Parang kahihiyan ng buong pamilya. Yeah, and that is also common in our culture, no, as a Filipino. And the familism. Okay? Pero on the other side naman, positively, okay din naman ang familism in a way na, of course, there is a close family ties, no? You always think about what the other members would suggest. Kumbaga, okay din naman siya, may positive din naman siya na side, no? Kaya lang, yun nga, meron din siyang negative na side. Why do people have children? Although having children is stressful and very expensive, most people do it anyway because of the many emotional rewards they bring. However, the number of child-free couples is increasing. Ayan. So,
Ibig sabihin nito, bakit nga ba na tayo gusto nating mag-anak? Kahit na ito'y stressful, nakakapagod, magastos, gusto pa rin natin na tayo ay magkaroon ng anak. Siguro dahil na rin dun sa sinasabi din ni Erickson na pagdating natin dun sa edad na middle adulthood, no? Yung bang generativity versus stagnation na kung saan doon gusto na nating iisalin o ipagpatuloy, ituruan ng ating mga anak, no, ng ating mga values and culture para maipagpatuloy nila ang ating mga nasimulan. So, siguro isa yon, no, na dahilan. Tsaka yung mga emotional rewards, di ba? Kapag may anak ka, lalo na't baby pa, di ba? Napapasaya tayo nito, napapagaan ang kalooban, nawawala ang pagod. Ayan, kaya gusto pa rin natin talaga na magkaroon ng anak despite of the negativities, no, that accompany it. Yan. However, sabi dito, dumadami yung mga child-free couples o yung mga mag-asawa pero mas pinili nila na wala silang anak. No? Maaring pinili na nila na hindi sila mag-aanak, maari din naman na pumipili lang sila ng time kung kailan sila mag-aanak. Okay? So parang meron muna silang priority ngayon, maaring trabaho muna bago anak. Yan. Pero meron din naman na talagang hindi mag-aanak. What is it like to be a parent, and what differences are there in different types of parenting? So if you could remember, I already discussed the parenting, no, mga types of parenting doon pa lang sa ating, kung hindi ako nagkakamali sa my middle childhood, no? So, nakita natin doon ano ba yung mga iba't ibang parenting style. So, dito naman, paano nga ba, no? Ano ba yung mga iba't ibang klase ng parents? So, the timing of parenthood is important in how involved parents are in their families as opposed to their careers. So, yan, yung timing, no, ng pagiging magulang. Kumbaga, yun nga, halimbawa, wala sa timing, teenager ka, then nag-aaral ka pa, sabihin natin nag-aaral ka pa, and then nagkaanak ka, so mas parang priority mo ngayon yung pagiging magulang kaysa sa career mo. So, may ganun, no? May ganong belief. Ayan. Kaya importante yung timing. Single parents are faced with many problems, especially if they are women and are divorced. The main problem is significantly reduced financial resources. Of course, if you are a single parent, uh, sarili mo lahat ng gastos, wala kang katuwang sa financial needs, no? Lalo na kung ikaw ay babae, tapos yun nga, wala kang asawa, o kaya naman, okay sana kung ikaw ay babae pero may trabaho ka, kahit papano, masusustentuhan mo yung financial needs nung anak mo. Pero kung wala, yun, dun tayo magkakaproblema. Kaya nga, di ba meron ng batas ngayon, yung tinatawag nating solo parent act ba yun? No, yung bang nagbibigay tulong financial, parang discount, no? Somehow, parang may ganun eh. Hindi lang ako sure kung ano yung mga benefits kapag nagkaroon ka ng ID ng solo parent. Yan, parang ano rin, sa mga PWD, no? Meron din silang ID. Yan, at naka-indicate doon na sila ay solo parent. So, hindi sila tinatawag na single parent. So, sa batas, ang tawag sa kanila ay solo parent. A major issue for adoptive parents, foster parents, and step-parents is how strongly the child will bond with them. Kasi nga, yung mga adoptive at saka yung foster, yung adoptive, may inampun ka. Okay? Tapos yung anak mo, ampon. Inampun mo siya. So, ikaw ay adoptive parent. Pwedeng relative mo rin yung inampun mo, pwedeng ibang tao, pwedeng coming from the orphanage, no? Pag sinabi naman foster, parang ito yung parang pinagkatiwala mo na sa'yo, pansamantala yung pangangalaga doon sa batang walang magulang. So, you are a foster parent. Kadalasan, this is legally based, no? Parang
pumipili ang DSWD or mga social welfare na kung sino yung pamilya na mag-a-adapt muna or magiging foster parent pansamantala nung bata na yun na walang magulang. And then, pag sinabi naman nating step parent, pwedeng ito yung mga nag-asawa ulit, no? Yung mga magulang na naghiwalay tapos nagkaroon sila ng asawa, may anak. So, ayun. So, ang tawag mo doon ay step mother or stepfather, kaya step parent. So, ang issue dyan is kung gaano makikipag-bond, no? Yung mapo-form na attachment. Kasi nga sabi natin, ang attachment, enduring relationship yan since we were born. At dahil dumating yung mga parents na ito, kung kailan tayo ay matatanda na, ay yun, issue yun, no? Or kung bata naman tayo, dumating itong mga parents na ito, may issue pa rin sa attachment kasi hindi naman sila yung biological parents. Pero, yun nga, may chance naman, no, na maging malalim, maging maganda, affectionate, yung attachment natin o bond doon sa ating mga adoptive, foster, and step parents. And also, the gay and lesbian parents also face numerous obstacles, but they usually prove to be good parents. So, walang question dyan, pareho lang ng heterosexual. Kaya lang naman nagkaka-issue is because of the stigma that we put, no, dun sa parehong lalaki, parehong babae. So, yun. Pero in a way, they are good parents. And who gets divorced and how does divorce affect parental relationships with children? Currently, odds are about 50-50 that a new marriage will end in divorce. Conflict styles can predict who divorces. Recovery from divorce is different for men and women. Men tend to have a tougher time in the short run, but women clearly have a harder time in the long run, often for financial reasons. Difficulties between divorced partners usually involve visitations and child support. Disruptions also occur in divorced parents' relationships with their children, whether the children are young or are adults themselves. So sabi dito, um, 50-50 ang chance, no, na ang isang pag-aasawa will end up in divorce. Of course, dito sa Philippines, wala tayong divorce, di ba? We only got, yung legal separation, at saka yung tinatawag nating annulment, no? Sa annulment kasi, we are just nullifying and voiding the existence of the marriage. Ibig sabihin, parang pinapawalang bisa natin yung nangyaring kasal. No? Unlike sa divorce, we are terminating the marriage. Ibig sabihin, may nangyaring kasal, ngayon tinatapos natin ito. Dinidissolve natin ito. Okay? So, mananatili ka pa ring mayroong bahid o mayroong past na ikaw ay kasal. Unlike sa annulment, walang nangyaring kasal. Alright? Tapos sabi dito, syempre yung conflict styles, ibig sabihin nito, normal naman mag-away sa mag-asawa, pero yun nga, kung hindi nila kayang, kung papaano nila i-handle no, yung conflict o yung away, yun ay predictor no, kung magdi-divorce or kung maghihiwalay o hindi. Parang sinasabi dito na kapag mas hindi kaya na mag-handle ng conflict, mas malaki ang tendency o chance na maghiwalay. Parang ganun. And then, yun namang recovery from hiwalayan, no? Huwag na natin gamitin yung divorce since hindi naman siya nag-exist pa dito sa Philippines, ay magkaiba, no? Sa mga lalaki at babae. Sa mga lalaki, mas masakit siguro, mas mahirap, no? Dun sa una. Pero yung mga babae, mas nahirapan sila habang tumatagal. Yan.
So I don't know if that is true also to Filipino people. Of course, this is a Western study. Okay? And often, kaya mahirap kasi dahil sa financial. Yan. And then, difficulties between divorce partners. Ayan, ito yung mga problema, yung mga issue. Yan, lalo na kung may anak, yung visitations. Kailan mabibisita, kailan makukuha ang mga anak, kailan makakasama. Yan, sino yung magmamay-ari, no? Yung parang ganun, ano yung child custody. Yan, child support. Okay? So, yan yung mga, let me know, no, if you are from a broken family, no, it's not easy. I know. It's very, very hard, it's difficult, no, as a child, no, bilang anak, mahirap kapag, yun nga, naghiwalay yung magulang, pero, yeah, that is a reality also of life na anyone can experience. No, we cannot control it since we are just a child and our parents are the one who decide, no, kung maghiwalay ba sila or hindi. Minsan may mga pagkakataon na mas okay na naghiwalay sila, pero minsan mas okay na nanatili silang magkasama, no? Nandun yung commitment sa isa't isa, pero yun. I want to know your opinion about this, if you will allow, no? If we can talk about uh, uh, divorce or hiwalayan, no? In our coffee hour. Yes, of course. If there is a divorce, there is a tendency, a higher percentage of remarriage. Yan, lalo na kung medyo bata-bata pa, no, yung mga divorced couples, so yung mga naghiwalay. Ayan, so talagang they remarry. Now, second marriages are especially vulnerable to stress if spouses must adjust to having stepchildren. Okay, so sabi dito mas ano pa nga 'no, mas vulnerable din 'no sa stress. Kumbaga maaaring mauwi ulit sa isang hiwalayan na naman, lalo na't mag-a-adjust sa pagkakaroon ng mga panibagong anak or yung mga stepchildren. And also remarriage in middle age and beyond tends to be happy. Alright, so yung mga marriages daw or remarriages na nangyayari kapag ikaw ay nasa middle adult na, ay mas nagiging stable na at mas nagiging kampante na at nagiging masaya. Yan. Siguro kasi matatanda na rin yung mga anak, maaaring ganun. Kasi matatanda na sila nung sila'y nag-remarry. Yan. Unlike kapag medyo nasa young adult, doon ka magre-remarry, malilit pa yung mga anak mo, kung may anak din siya, so you are a blended family na, and then magkakaanak kayo ng panibago. Yun. So doon nagkakaroon ng mga issues, conflicts, and all. Ayan. Okay. Okay, so here are definition of terms. Covenant marriage expands the marriage contract to a lifelong commitment between the partners within a supportive community. Yan. So, pag sinabi natin covenant marriage, para siyang, yeah, a lifelong commitment, katulad din ng simpleng pagpapakasal, no? Pero, kumbaga naka-partner siya sa isang supportive na community. No, nandun siya sa loob ng isang supportive na community. Parang, siguro ano, yung mga, let's say, yung mga, I don't know, covenant marriage, actually, I don't know an exact example of a covenant marriage, but how I see it is that covenant marriage pertains to parang ano siya, parang may organization inside the community, and then yung mga members ng community na yon na nag-aasawa, parang hindi lang nila inasawa yung kanilang asawa, kundi pati na rin yung buong community, parang ganun. Parang kailangan mo mag-commit, no, doon sa buong community na kinabibilangan nung partner mo na yon. So, ganun ko siya tingnan, no, yung covenant marriage.
And then marriage education, the idea that the more couples are prepared for marriage, the better the relationship will survive over the long run. Yeah, which I also believe, no. However, there are instances that we are not prepared. Actually, we are not prepared for marriage. Kumbaga parang sa napapansin ko, sa na-observe ko, nagpe-prepare tayo for education, we took review classes for preparing for the board exams, we prepare for our, um, what else, yung ating mga financial needs, no? Pero pagdating sa marriage, parang hindi natin siya masyadong pinag-prepare, no? Parang, kung kailan na lang siya dumating, parang ganun. Yan. So, siguro yun yung kulang, no, na we are not actually prepared for marriage. Akala natin minsan, yung pagpe-prepare sa marriage ay basta nakatapos ka na, nakatrabaho, may bahay, may kotse, may pera, okay na. Pero hindi eh, hindi lang yun. Kumbaga parang, aside from having those external factors, meron din dapat internal, no? Yung bang, are you ready emotionally? Are you ready to commit no matter what, through good times, bad times? Are you emotionally prepared? Can you handle your emotions? Diba? Can you handle conflicts? Can you regulate your feelings? Parang ganon. I think that is one of the parang isa sa mga dapat i-prepare, no, bago magpakasal. Ayan, hindi lang naman siya pag-aasawa. Pagpapaasal at pag-aasawa. Ayan. And then, collaborative divorce is a voluntary, contractually based alternative dispute resolution process for couples who want to negotiate a resolution of their situation rather than having a ruling imposed upon them by a court or arbitrator. Yan. So, ito naman, parang nagkasundo, no? Yung dalawang panig. Yung parehong mag-asawa. Voluntary, sabihin pareho nilang gusto. Kasi sa divorce naman, pwedeng yung isa lang yung maghain, di ba, ng kaso. Tapos parang sasagutin na lang sa korte nung isa. Pero sa collaborative, pareho nilang, kumbaga magkasundo sila na magdi-divorce sila. And then, ayun, mag-uusap sila, mag-negotiate, no, ng kung paano ba mare-resolve, no, yung kanilang situation. Pero divorce. Kumbaga, paano ba nila gagawan ng parang mas magandang kalalabasan yung kanilang paghihiwalay. Parang ganun. Yeah, unlike yung ano pa sila sa korte. Yan. Okay? So, if you have another point of view regarding these definitions, just let me know, no? So, what are the best ways to stack the deck in favor of a long, happy marriage? Ayan, make time for your relationship, di ba? Importante yung oras, nilalaanan mo ng oras ang iyong relationship. Yan, ipagluto mo, no, kapag ikaw ay may time. Express your love to your spouse. Not merely talking, no, or saying I love you, but to express, no? Pakita mo, paramdam mo. Be there in times of need. Nasan ka nung kailangan kita? Yan, parang ganon. Communicate constructively and positively about problems in the relationship. Yan, magsalita, mag-usap, no? Hindi sa paraan na nag-aaway or binababa mo yung pagkatao ng isa. Yan, kumbaga pag-usapan natin to constructively, yung ikakaayos, hindi yung ikakalala ng problema. Be interested in your spouse's life. Yan, ibig sabihin yan, pwede mo siyang mag-usap kayo, no? Hindi yung ikaw lang ikaw ang bida. Kumbaga tanungin mo rin siya, o kamusta ka naman? Anong nangyari sa work mo? Yan, kumbaga maging interesado ka rin sa buhay niya bilang individual din, katulad mo. Confide in your spouse. O, diba? Kanino ka pa ba magsasabi ng mga problema mo? O, unless ang problema mo, yung asawa mo.
Okay? So, doon na mapapasok yung communicate, di ba? Kung may problema ka sa kanya, then communicate constructively. Yan. Pero if you have other problems, you can confide, no? Wag nang lalayo. Okay? Confide in your spouse. And forgive minor offenses and try to understand major ones. Okay. So ito, medyo mahirap-hirap siya. No? Yung mga maliliit na bagay, wag nang palakihin. Ayan. At yun namang mga medyo malalaking kasalanan ay hindi naman sa patatawarin agad, pero try to understand. No? Mag-usap. Yan. Pag-usapan and then look into each other's perspectives and then mag-agree, no? Magawa ng agreement, gano'n. Ang tawag doon, yung mag-compromise. Okay? So, yan yung mga best ways. Of course, these are just coming from a textbook. It's not my own opinion. Pero if you have other best ways, no, for a long happy marriage, then let us know during our coffee hour.